Okay, so tonight we're cooking chili, beef chili, ground beef chili. Vamos a hacer un chili esta noche, vamos a ver cómo nos va a quedar. ¿Qué hace falta? What do you need? This is all you need for your chili. These are all the ingredients. We're gonna put them all in the same bowl. So follow my steps, follow my recipe step by step, and you'll get the great results. Hace falta una olla profunda, so you need a deep pan like that one. So you're gonna put all these ingredients into the pan. So I have like 2 pounds here. Tengo aquí 2 libras de carne. I'm using 93% lean. Estoy usando una carne 93% limpia, no sin mucha grasa. Una lata de tomates picadito, otra lata de tomates picadito fire roasted. So these are diced tomatoes, different styles. Red beans and pink beans. This is my preference. Habichuelas rosadas y habichuelas rojas. Esa es mi preferencia. Una lata de salsa, a little kind of sauce there, and crushed red pepper. 1 or 2 tablespoons of garlic, a bunch of fresh cilantro, un bonche de cilantro, aceitunas, olives, about 6 or 7, and 2 tablespoons of sofrito, 2 cucharadas de sofrito. Estos son todos los ingredientes. También tengo 4 tomatillos. I also have like 4 tomatillos here, tomatillos. You can get in the supermarket. If you don't have tomatillos, you can use any other tomato or just leave them out. Si no tienes tomatillo, los puedes dejar afuera o hacerlo, pero a mí me gustan estos tomatillos. So, vamos a preparar esto, vamos a coger las aceitunas, las vamos a picar en varios tamaños. So we're going to cut the olives in different sizes. This is all going to go in there together, so this is your preference. And if you don't like the olives, then just leave them out. Y si no te gustan las aceitunas, las puedes dejar afuera, pero las picamos diferentes tamaños y las tenemos listas ahí. Los tomatillos le vamos a quitar esa capa de afuera. So for the tomatillos, you take this little outer layer, and then you have the tomatillos, and we're only going to cut them in four slices. So vamos a cortar en 4 y los vamos a dejar así. Eso es todo lo que vamos a hacer con los tomatillos. So los pelamos, so you peel them and you cut them in 4. And that's all you're going to do with the tomatillos. That's all you have to do with tomatillos. Now the cilantro, we're gonna chop it. Vamos a cortar el cilantro pequeñito. No súper pequeño, pero vamos a picar bastante pequeño. Esto es un bonche de cilantro que es como más o menos media taza. This is like a bunch of cilantro, which is about half a cup. You're just going to chop it like that. And now we're going to go in with all the ingredients. We're going to put them in our deep pan here, deep saucepan. So we're going to go to the stove top. Vamos a ir a la estufa, vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva en el fondo, a little bit of olive oil in the bottom of our saucepan here. And we're going to start putting all the ingredients. So you're going to just drop the meat in there. Vamos a tirar la carne, the ground beef, just going to put them in there. Vamos a tirar la carne molida ahí, así mismo como está. Just like you saw it, I'm not making a lot. So now, once it's there, you start chunking it. So I put it in over medium heat. And now we're going to start with the rest of the ingredients. So vamos a soltarle el resto de los ingredientes, aceitunas, el ajo, todos los ingredientes se los vamos a ir echando. Aquí está el sofrito. Here you have the sofrito here. And we're going to mix this a little bit. And I'm going to just also use this sazon Goya. I'm also going to use this sazon Goya for color and a little bit more flavor. So that is optional, but I really like that sazon Goya. So a mí me gusta meterle un sobrecito de sazon Goya para que coja ese sabor. So that's going to give it a little kick. Really, really good for extra flavor. So you kind of mix this all over. We are cooking this over medium heat and we're looking for a brown color. Estamos buscando un colorcito brown, so ya la tenemos en medium heat ahí, le vamos a estar cocinando. Le vamos a echar un poquito también de vino de cocinar. I'm going to also put a little bit of cooking wine, because you're going to see that at the end I'm going to use some water to control the liquid. So I'm going to be a little bit with the wine here. So al final, como también tenemos que echarle un poquito de agua para saber la cantidad de líquido, podemos echarle este vino de cocinar también al principio para que coja más sabor. So estamos buscando un color brown. We're looking for that brownish color. And now we're going to drop the cilantro in there. All the cilantro. So tiramos todo el cilantro ahí y seguimos rompiendo. We're only looking to break up the large lumps. Estamos buscando que no se creen unos cantos grandes
de carne. Vamos a echarle crushed red pepper, vamos a echarle como media cucharadita de crushed red pepper, about half a teaspoon of crushed red peppers, and that's to your taste. If you want more, you can put more. I think I'm gonna put more later, but we're gonna start with half. I'm not gonna go with the tomato sauce here, a can of tomato sauce, una lata de salsa de tomate y seguimos mezclando. Vamos a echar los tomates diced tomatoes, fire roasted. Vamos a echar lata de tomates ya picaditos en lata y vamos a echarle otra lata de tomates picaditos normales. And a second can of diced tomatoes. These one are not fire roasted, but these are just normal. So we're gonna mix all those ingredients, and now we're gonna do with the tomatillos. Ahora vamos a echarle los tomatillos ahí adentro. Todos los tomatillos se los echamos ahí y las habichuelas rosadas, so the pink beans go in there, habichuela rosada y las habichuelas coloradas. This is gonna give us a different look in there. Una lata de habichuelas rosada y una lata de habichuelas coloradas. So a can of pink beans and a can of red beans. And we're just gonna mix this all together. Remember, we are over medium heat, so this is sprint, this is marathon. Vamos a ir sobre fuego mediano. Esto no es una carrera rápida, esto es un maratoncito y esto lo vamos a dejar aquí cocinando un buen rato. So you make sure you mix all the ground beef with all the beans and everything else. Vamos a asegurarnos que todo se mezcla bien. La carne molida que está en el fondo, todas las habichuelas. So tratamos de subirlo de abajo hacia arriba y mezclándolo para todas partes. You're gonna let this cook hasta que hierva. Vamos a dejar esto cocinar hasta que hierva. You're gonna let this cook until it actually boils. And we're gonna add about another cup of water here, because this is something that you have to control the amount of water. You don't want it too liquidy, but you don't want it too dry. So yo le eché una taza más. So I added one other cup of water. And when you add water to your whatever you're cooking, you gotta keep an eye on. You might need more salt or other spices because the water is gonna dilute. So we're gonna try this. Vamos a probar esto. Porque siempre que añadimos agua a nuestra comida puede que le falte un poco de sal. So le voy a añadir aquí un poco más de sal. Otras 2 cucharaditas de sal. So I'm going to add another 2 teaspoons of salt. And we're going to mix all this together. So 2 cucharaditas más de sal porque le echamos más agua. Y lo mezclamos bien. And you mix this thoroughly. You bring the stuff that's in the bottom to the top. And you keep mixing this. And you taste it again. Lo probamos de nuevo si estamos complacidos. Para mí, así está bien. Le voy a echar un poquito más de crushed red pepper. I'm going to put a little bit more crushed red peppers here. That was like another half teaspoon again. That's to taste. And a little bit more of fresh ground pepper. So le eché un poquito de pepper flakes y un poquito ahora de pimienta acabada de moler. Lo mezclamos bien. So you mix this thoroughly, and we're gonna let this simmer over low heat, medium, low. You taste it. For me, that's fine. Lo probamos. Para mí eso está listo. Entonces lo vamos a dejar hervir aquí por algunos media hora. So you're gonna let it simmer. When it starts simmering like that, lo vamos a cubrir y lo dejamos como por media hora. So when it starts bubbling like that, we're gonna lower the heat to low, and we're gonna leave it for 30 minutes. Vamos a dejarlo por 30 minutos en low. Has to be in low. So tiene que estar en low porque se nos van a quemar las habichuelas. If you don't want your burned beans, you have to cook it in low. So about 30 minutes in low. We keep moving like every 10 minutes. I will move it like stir it around like every 10 minutes. Yo lo movería como cada 10 minutos para asegurarme que no se pega nada en el fondo. So lo movemos bien, aseguramos que se ve así como debe verse. Mira cómo se ve ese chili. Look at how it looks. All the ingredients together. Look at how beautiful this chili looks. So we're gonna make sure that it's all cooked. If you get those chunks of tomatillos, you're just gonna smash them. Si tenemos estos cantos grandes de tomatillos, los vamos simplemente a romper de esta manera para que no tengamos cantos grandes. So we're gonna pick all the tomatillos like that and just smash them.
Vamos a coger todos los tomatillos que podamos coger y los vamos a aplastar para que se haga parte de nuestro caldo. So this chili, the good thing about chili is that you can leave any ingredients out or you can add other ingredients. So lo bueno del chile es que usted puede añadirle otros ingredientes o quitarle algún ingrediente que a usted no le guste. Pero la base del chili son las salsas, la habichuela y esa carne. But the basics of chili is that good ground beef, the beans, and that sauce. So if you don't like any of these ingredients that I show you, you can leave them out. And this is how it should look, así como debe verse al final. Look how beautiful this chili looks with all the ingredients there. Mira qué lindo se ve ese chili con esos ingredientes. Yo lo serví aquí con un poco de pan con ajo que yo mismo hice. Tengo otro video que puedes chequearlo en el canal. So I made my own bread here, garlic bread. So that's how it should look. You can look for that video in my channel to how to make garlic bread. And there you have it. I hope you enjoy. Remember to subscribe to my channel, like this video and share with your friends. Acuérdate de darle subscribe, like el video y compartir con tus amistades. Chequeate los otros videos en el canal. Gracias.